assalamu alaikum badin jubirlal bomo be konton ne toni konton dimal annal badi male rof yetu touré Eco TV international of people's choice comme en dalta ka pol min kale doro Eco solan pol mi yale keta lokko kono ko len talle nan kamuta ka be jaba ke so tale fay senya set so biru fadam nga kukuto le so tale jamen yalo ko na banko kan itolle ba jabax jambax kante right now so leno poto minul beji doro wala mama kandela NPP endorsement mi ala ketale finally boko kacala la ani view so fana sila comment on na comment section do fulanja mem fana kacha wala new chief justice mi ala ko iba akalindila on the 31st of July inshallah ani fana abuba jallo comment mi ala ko ay mo famin keta ibun jayti ata fana kuma kan bondile mi ala ko aketa ala family members or pour kana jibe andi ala health fana na karol wato fana mbo fana kacala so labang walketa former vice president Fatoumata Jallow Tambajang ata fana ya kuma dol bondi le min yalon ko montono molia fole but bi atia confirm le ko ko ni muto nyalati ndum mbo fana talal ba fana kacala so mbadi juberla pour kanyi sifa jama dron aliya try kam follow Facebook TikTok ani YouTube ni Instagram pour Eco TV international sponsor lol mi yalon ko lefta kana programme mo sponsor al nombol call min yalon ko be screen no bala ale nana na programme mo sponsor so jani baduna programme mo fon kono sina kondo colleague sol bala ladies and gentlemen no ya viewer sol kondo assalamu alaikum and then juma mubarak to everyone Eliman alaykum salam Roqiyatu ñu bëggaat lool ci bokk ak yow plateau tay nak sama xol neexul parce que voice bi dafa xawa dem dafa melni yaangi xawa sik waa gis nga dafa war na dem nag ci sunu caméra lady wala ndax moom moo ko yelloo wala ñu yóbbu ko ba technical department séddale leen ko ñoom su ko defee ñu bëgg lool kontaan di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg lool ci teewaat ci émission bi nga xam ne mooy émission askan wi nga xam ne ñi koy seetaan dañoo bari lool macha allah fa tabarakallahu su ko defee dama ñu bàyyi rek gaa yi kii tey nag moom dafa mel ni dana tàng dana neex ndax li ma dégg nga faram fàcce foofu buñ ko waree yaatal réew mi nag fi mu toll nii fu neex la toll waaw si ay ronu wanteeg puusanteeg mbiijante la toll lu waaye xamal moromam rek na ko ci table kon mu ngi noonu nañ yaatal baa ma jox la nga jox gaay ñu nuyoo inshallah jërëjëf Abdoulaye Rohiyatu kumo ñiñata baake komin like anim fanan be ala tentula ayen newsi biluma fanan nay no mi yalon ko our special Eco so mi yan ko hanin delete do man do ka tare ko na jibe lal water wol be stand by de way camera le de dama bu gangat sumal ma suma boss bi element parce que lum sol ragal du ko sol tapet du ko laal so de mom ma fa exactly understand so dama buga lum sonni nga zoom ko caméra li def na xol bi day xassan quoi wa mais li na kon damay profito wax ñi sétane ne Eco TV leppang fi li ma sol ni si sama boss roq mi la joggé momako sañsel waaw kon gaay yeen ñi sétane xam ngeen ne si jamonoy politique lañuy ñew dugg politiciens yi sañselen bu ngeen bëggé bu ngeen génné bu ngeen bëgg ñëk seen auto askan wi yuuxu sañselen da ngeen ñew ngeen contacter roxi su ko défé jaar ak yeen fi jaar ak man so sa liggéey bi rafet na so comme benn ka fa kay ñam bi ndol fa na dara nanja dum ko ben to flo be kala reputation way este dal badi malen Abdoulaye Sow nata ngali exactly protocol exactly so say ko men dam ka fa ñam dal ta ka ñame dam anu ñina wo kay comme like certainty we have 4 to 5 months to election nga jelen na topical nata ndaw da fo ñu cabax len ci election bi because of mba wato la kon way mba mo ndi lambe fangola boss tiningela Rohiyatu Touré then from there mol sinana nga suboni kulo bondale Rohiyatu buto ngak momuronde thank you very much Abdoulaye Kadi bari jiber lalo ne lamoy lal ke konton doron Ablaye mi fodron to fo be kala reputation ba protocol lon doron de sino la mam fam fali albadi malon Kadi drama as always Allah weekly show main canal on Fridays and on Mondays bringing you breakdowns that happen during the week and weekends anto nyaro ya kom ya fala nyam na boss bi jan doron ko be kata nyawala I missed some days but then saying even do about try kana man can there but then
boss kay mo boss lati. So as always almol join doron ko nyingena ka charge be fanula be hakilul fe la nyoka ko la mi an gol be affect as a nation ala fanan sa lo opinion no fe comment section because conversation on dialogue lo ndol ba fo kan janne bal comment section ka tu yele lingali ne plan fanan kala lo opinion faji be kalli tala fanan ngere ka fu kol kamel fanan barit le be karan naji so mbama ro hedu kadu murundi ka Albia Baraka Bake and Kadi, thank you very much. So being coming a line up for me for the wrong wall sort of jam you fall lebejam do be get a interesting one. But the number do no fun for the real was Iliman what it na parika ka boss challenge so malo fo ñu do fa na boss challenge kan ya ngay challenge boss wa non ba tay dama koy challenge dama bëggona baye ba émission bi tej dama bëggona baye ba émission bi tej ma tejé ko waye mo warna xamné bala mo sét waaw li tay dama def ni ndax ñun ñep xam nañ ni ci waccaayu magal lañu nek ku xol li xamne li baylat la so boss xawma fu mënti nek bi mom du am teer bu ko ñawal fam nek waaw boss you cannot have one tailor we can make this the way you are so I still challenge you my boss Rocky let's continue inshallah people are waiting no yaangi ba feel ko ay boss elimane challenge bunda da yele de bana so pick the challenge take it so mbaduna programme fankono proper first one wala kita mama Kandela NPP endorsement so janinta banta folder sinna colleague sorbula na le fen sotal ba mi fole jiden ndesa conclude yeah rohi comme last time nata nañ janyame da ba min keta on Wednesday ti nata na janen diam da what birimbe diamu kanu comme Biden among confirm nu nata bana birimbe programme o fanan kaka nata information so do address sport comme be bawbale ibe la bawa hotel exactly be la arrangement o kaka kata so nata je fano ko la fanan say terms and conditions maybe the court wala because finally mama candidate I NPP join which you know that I get a big plus that it will MPP because saintenti be when be fengo be election yellow kono tembe molbe political sanjano le kono so nyina da ke a very big win to the NPP despite come like diamo water baila because ngajele mama kande before aka call me advocate that is corruption injustice mismanagement of state resources that one is part of corruption ngajele I masakunda oppose wala secondly anandam fananga masakunda killing that he was criticizing another nangaye change so you can understand so people opinion towards him that many people are saying that mama can't like integrity because of hadama dungo mom fence to me yalanko ila kangwale but also there's a saying which says that common like in politics there is nothing like permanent friend and permanent enemy so nyin nata ko temi yalanko dal ay a kontano warata NPP kono baake because of ngasidi njaaj nyol jela jal menu ko itol mu NPP la barama balti tatal wode they even dress in move only to occasion that occasion you know so anata ke gale kono ro heri ke nyaada ke jama man diya nyade bi e kanasa so anata ke to le kontano because nyaade ko mbaka da kete kontano akro yak element ko fi am esa fal we sorry not esa fal mama kande way xam nañ mama kante du kundaw understand every two election mu koy contest every election bu contest mom modé nek second he have the fan base and also amna loyalists ñoo xamne comme like they are loyal to him so obviously so them say the ruling party is a very big plus for them and I congrats NPP for this victory because the victory la si ñoom so elements fekke am nga kaddu losi bu ka sani wala mbaka di ma bàyyi leen flow bi ngeen waaw naka di jël ba pare ma tëj am naa lu ma si sani comme ya kumo ela kumo nata ñamen dora nga na kumo bitawa ñabante in as much as there is the saying that there is no permanent friends and I think it's not something that surprised me mostly. For me personally, near Gambia la political landscape with the political history, this is something that we have been saying. Political integrity is something that politician membe lola jambi ko konta kanyum fole lota kan fo ikaprisa fo start fo bi mbe kontilale in this country.
surtout ñing new political parties ol mil kanana. So come here for nyamang is a big win to the incumbent. That is one thing that opposition should not even try to fool themselves or come like purunka nyoni niala. It's a plus to them because menketa in as much as Mobi man join Mama Kande Kambira Tata, but then I am all Sambanyola. We cannot dispute that fact, and that is the fact that we all have to acknowledge. And what I always say is that Momorane made the best man win, Mobanding ebe minna imari yake with honesty. Mama Kande lotale against the government. Today at a phone joint the government kilonyenka. So ni amrunda la kumuka. Ijamal la yemundi la kumuka. Telefra kamol to mention. But ijamal la finta nanja. Yakuma bal fonong against the government. At the end of the day, Adam Baro kamentandi mola ko wala gaten pona mampare minkam. But ni Adam parita opposition mi mutala ye deindi. Aye ka fa franka. Akakele an mama la nyinketa kudi mi alan konti. At first I was like, was Mama not part of the coalition talk? The personal, that is one thing that I hate. I feel like if you are to stand, ni better than Taraji. Mama was part of the coalition talk. GDC was part and parcel of the coalition talk. So at the for a molyoku, coalition to go nying at the same time, attending baro benyo je kampurka baro endorse. So ako yung koleata. Politics of betrayal. Na boss you but then what I will tell oppositions is that the incumbent is showing you that at a bear mobilized can just as they are telling us, they were saying like it kind of surprise ninga mo ko political party go join the so I have exactly because they are calling so nga baro jele afon ko dia ko dabo na ka fu adinke follow kam so fo be kala fo te kala ndol bi janne ndol we are just here we are watching. And by the end of the day, whatever we do, it's our vote that we have at the end of the day, and that is the last thing that will speak for us. Momorandi in along a country benyameng momorandi have a right to associate Mama in as much as it does not go with some of us our principle. It's betrayal as they will call it and all that. Mama Brabakela Atiala interested. Right now, it is a win for Baro, but you know what I'm scared of? If Barrow wins, nyim big man so mel bebe ni NPP kono it da mol team monte volta monte la problem moti so then mbatula jedoro na ko nyim bula jim lolu du nek problème xadi politique damay ñew ci lu gatt rek ciowli bari na ci Mama Kandeh bek Barrow waye ku xam touti politique war nga xamne li du lu bess ci politique Afrique ñun min nañ ko wa lenn nak moma xawa jaaxal touti opposition bi nga xamne dañuy wax ne dañ fi bëgg jëlé Barrow ñom ñukay wax suñ andu digg duñ ko fi jëlé li tax moy Ablaye wax nga ko légui Mama Kandeh break na record ci politique so andé ak mom ak so andul mom always dafté indi résultat bu baax so kon suñ démé ba time bi Barrow dafa commencé yewu ci politique te gis nga jitu réew dafa am ay affaire yu la yalla di jox yo xamne yow dongu ya koy am moment bi Barrow li am ni lu graw la ci système politique bi heure bi Mama Kandeh dem joyen ko te xam ngeen ne Mama Kandeh amna touti lu mu andal kon advantage bu reuy la ci pouvoir bi kon opposition bi dafa jot pour ñu defa taxaw seetlu bu fekkee ne dañ ko fay bëgg jëlé so loolu la am lu may closer li ci des moy li dégg na ay rumeurs ñi naan dañ ñi di ko di wax Mama Kandeh lu nekk li du lu bees ci politique barki demb la jox sample sa négocier fi Ousmane Sonko ak Adama ki Diomaye ñoo àndoon di xeex ak Macky Sall right now ni Macky Sall ak Diomaye ñoo ànd di xeex ak Ousmane Sonko te yàggut te maybe ku la ko waxoon doo ko gëm élection bi daal man leneen lu fi xewaat duma bett te bul ñu am mbetteel keneen dem fekk ji Adama Barrow non man am na yu ma si njort waaw xam nga wax naa fi léegi balaa ñoo door ne est-ce que xam ngeen ne kii mën naa dem coalition ji ak Barrow ak la Loya Dabo ngeen ne ma déedéet waaye mën naa nekk Bensouda bii mën naa retourner waat back si Loya Dabo xam nga ne Loya Dabo ak Bensouda amuñ benn problème ñu ngi si jàmm ñu ngi si salaam waaye dama lay wax politique dafa am ay secret yu fa nekk yoo xam ne lu xew bum la bett waaw te Afrique looloo fi xew suba mën ngaa dégg léegi keneen uy ji His Excellency Adama Barrow jàllal man jommeeguma de ñii mënuñ maa jommal dara mënul maa jommal ñii sax dañ maa mënta jommal bàyyi rek léegi ñu bàyyi roxi kàddu bi léegi ok albela kuma kan ñaata asiyan
But then, ndela opinion over the Faal. Regardless, coming alia for Nyamendron, ko Mama Kandela Jono, President Baroka, is a plus to the president. Yes, is a plus to the president. But then, Mama Kande Nina plus stands Jubi. Nga said history of Mama Kande. Fumde tahaw, mu criticize Baro. Fumde tahaw, mu wax lu bon ci Baro. Baro government am ni, Baro government am bi ni. Te yagut just 1 month back, ñu ngi defoon fii ni Eco show sax, ñu ngi play on one of his videos. Fu mu doon wax ci fi election yi fraud bi. Voter fraud ay yooyu noonu. Understand nga lu Baro nekk di def lépp. Ma xelaat loolu noonu keneen ak keneen tamit xelaat loolu noonu ma ñëw gis tey Mama Kandeh in full flesh mu taxaw toog ak Barrow one on one benn ngelaw nekkul seen diggante taxaw def nii no it baffles me comme si façon yii nii si politics nekkul lu ñëw understand nga nekkul lu ees waaye den comme Mama Kandeh bosam parce que he was consistent am nga ñeneen nii comme élection bi su moo ñëw jege leen dee génn waaye Mama Kandeh was consistent every year every time su government defee loo xam ne jaarut ak yoon rek Mama Kandeh dafay génn mu condemn ko so léegi how many months is left to the pour ñu am lii election 3-4 barely 5 months 4 so léegi rek one time rek fop mu dem xam nga ne léegi lii nekkul décision yi tey waaw lii yàgg nañ koo tooga léegi Mama Kandeh lii lan la portrait mu ngi fuul nit ñi fu mu dee taxaw mu gaadu mag yi mu gaadu xale yi mu gaadu youth yi mu toog lo gaa koy ko ten government ten nata nito government ba ñina kela changes ten ba kela ñu government ni beje ya mambeti ya all that then ite nana yeton yetala government kilum ka meaning you are also going to do the same thing that he is currently doing léegi lan la def dafa bitré nit ñi seen trosi léegi ñooñu lan la ñoo feel seen jëkk yeneen saa balaa nga decide certain decisions xalaatal ñu nekk sa gannaaw Mama Kandeh lose na nit ñi seen trust understand nga lose na ni respect si nit ñi tamit waxuma ñëpp de waaye certain people lose na loolu yëpp foofu noonu te nit doomi aadama even if du Mama Kandeh kese de sa dignity bu ko jaay danga ko war a sàmm bu ko jaay nii da am nga amuloo bul ko jaay soo see lu dee wax ne fuwaare yaa alala koo saab bari jutu ne ya il faut na koo siifam right now Mama Kandeh dafa an jutu ne ya from some people understand nga right so why it is still politics good foofu laa bëggoon a ñëw foofu laa bëggoon a ñëw politics why even though li ngay wax ni yëpp ñoom xam nañu ko politics ñoo ko gën a xam lu ñuy def xoolal li ngay wax ni yëpp ñoom xam nañ ko xam nañ lan mooy important nit loo taxaw si ba nga jeex tak xale yi mënatuñ ko si dëgga taxaw si ba mu jeex tak waaye déedéet léegi lii ba façon exemple la nekk di set for the younger generations ñu ak people entire Gambians at large sax ñoo xam ne they were looking up to Mama Kandeh xam nga Rock yaa ngi wax lu am solo africains yi ñoo war a yeewu si politique ñun Gambien yi ma jël sample bi fii ñoo war a yeewu si suñu politique gu réew xam ne dañoo war a xool fi suñu interest nekk ñu xoolaat ko bu baax parce que politiciens yu bëri dañuy nax askan dañuy foowee seen askanu réew léegi nag yow mi nga xam ne yaa yore sa carte de vote yow yaa war a xoolaat sa bopp bu baax xool di interest of the country ak kan moo pare kan moo yàgg xeexal dëkk bi kan moo koo xam ne tey bu dëkk bi doon laaj bakkan moom mooy jël ba bakkanam mu teg ko te xam nga Barrow si boppam dafa comme président Barrow comme yow ni nga waxee ñun ñu xool suñu interest man dama gis ne politiciens yi Gambie ñoom ñoo dee xool seen interest balaa interest yi country bi loolu moo fi nekk that is the hard fact léegi ni ku nekk looy def be mirale fo président Barrow fo meeting du la ñunto aya foji ko mol ka fale ko ani Mama Kandeh ka ñojel ba to ñala ni Mama Kandeh ka ñojel so you realize that this has been going on for a very long time mi koy woltal dorande behind the scenes Mama Kandeh ka min ke je ani akata public aka min potreje sangoni bankole woti minat na ni tala ñina mi tala intentionnoti boy hani kukuru wala ning aterebol ke kam ate signa kilin doron ni mol ba fole ko tennen yakata bari it double sides
if it the public kana yetara public la trust ni la mercy ni kam you portray yourself as boy the saint the best but then yetara behind closed doors different story la wati and then fana why would you go in for a coalition talk at the same time seeing the president boy just look at it right? This is terrible. The less we know, the better our and mental health is. It is right to join any political party. Why then boko def in a right and civilized manner. Why don't use dirty tricks. It is not worth it. It is not worth it. So, Lika, you move see Benin topic, or do you have anything? No, foofu liñ fa war a jamono bëri na suñ fa nekkee fi la ñuy yàgg ci jóge te ñun luñ fi mënti wax ba tegit ñoom li ñu war a def li ngay wax ni xam nañ ko waaye ñoom li ñuy def dañ koy def so na askan bi yeewuwaat na doomi réew ñi yeewuwaat seeni voters card ki ñu koy sànnil loolu moo am important loolu rek lañ yor de bot mënuloo toog ñii ñëpp tey ñii leader yi ngay gis tey seeni doom nekkuñ fii sax si school yu baax lañ leen yóbbu ñuy jàng dégg nga wax bi kenn sa doom sa njaboot du fi nekk ñun ñoo fi nekk di wax di sonn di génn si naaj bu tàng bi bu élection jotee ñoom ay wonder léegi su demee si ñu daan demoon di leen wan ne président Barrow ni léegi su demee si ñooñu lan la moo waxaat man foofu laa nekk di xaar loolu laa bëgg a dégg gis nañ fi lu raw lu kii wax tey gars buñ toogee wax nga joom mi si gars yi waaye damay bañ ñu jël affaire bi wuyu ma ñu spécialisé ko si Mama Kandeh waaw comme man fi bii leen Mama Kandeh roxisa mu ma bëgg a merlo Eliman man maa bëgg a tudda tur comme like bëgg ñooy tudda tur ñaaka bëgg a mention gis nañ ñu bari nag fala dem waaw yow foofu nga yow xam nga man xam naa ñun yëpp xam nañ sa programme bi boo dee host invite nga fii nii benn nit boo xam ne ñaari laamiñ la am soo bu ñu fata si wax bi waaw loolu la non let me close we are here to contradict each other I will mention him Doudou Dia lu mu wax Barrow wax na ko lu mel ni aduna understand wax na ko lu mel ni aduna ak lu nekk si biiram ñaari yoon yaa ngi koy lii nii Doudou Dia himself keep contradicting himself last week Doudou Dia ak Nyawur guy ñu won Eye Africa I don't even want to go deep into them Nyawur was criticizing the IEC this one took it so personal many more IEC chairman he is supporting the incumbent the sitting president so this we see the likes of Mama Sabel man Dr. Ismaila Ceesay was someone good Dr. Ismaila Ceesay yàgg na ma buñ tudda buñ commencé tudda dañuy lim ba suba loolu laa bëggoon a wax ñu jël affaire bi royeetu léegi jaxasoo na plateau bi léegi déglu leen an ilama one at a time let Ablaye land exactly dama bëgg a xam ban point nga bëgg a def waaw comme lay point bu ma nekk di wax comme lay political integrity bi kat yi wax na si ba pare ay ñi yëpp amuñ ko bi si invite nga fii nii Doudou Dia to your own programme which is political hours understand nga moom lii na ko ñëw na fii nii ñaari yoon contradicteur boppam dem na foofu noonu wax naa la man Ismaila Ceesay was someone koo xam ne I look up to him daf ma doon inspire because man depuis ma nekk xale I was so involved into this man Arabic school suma grade 10 to grade 12 ku ma doon jàngal comme like English course yi Mr. Dramé currently he is the youth president understand currently he is the youth president te kooku noonu Dr. Ismaila Ceesay lecture na ko UTG on the political science so man doon gis ñooñu comme like some people whom you know they inspire me why at the end they reverse te ñoom ñoo they were people whom you know they were accusing the government so this is something which you know that come like we should not take it personal understand that you have your own integrity protect that one then if the other person does not protect his or her integrity that one left to them okay no wait I don't know the point with Abdullah here exactly for Malay ba mu point la for risk say lack of political integrity loyalty mbe wala fakang yeja iko yarete me okay ngamena yarete me iko ike mirel comme like ibe min fola ko ni tata molka Mama Kandeh na murun hala mo ñunol mi yake wali amina foye mu ne foye la modi the life of Doudou Dia Mamadou Sabali du ko ngangal ngo patandi no legi dama bëgg close waxam bi rek waxam bi la leeral non topic bi la bëgg Ablaye li muy wax ni am na solo xam nga su ngeen dégloo su ma jël benn wax
maa ngay ku wax nekk jox daal 2 minutes loo bëgg a wax ko den ma conclure ñi dem si beneen topic. baax na waaw xam nga sama njëlbeen wax maa ngay wax ne ñii mënuñ ñoo jommal ndax mënuñ ko bugguma ñu jël affaire bi rek ñu collecte ko si Mama Kandeh exactly foo Mama Kandeh defal ñu ko def ñu bëree bëri docteur Cissé li ko dal si docteur Cissé moo ma dal si docteur Cissé on sanga keroog dibéet nañ ci ma jox la fii docteur Cissé fii jox la keneen feneen ci beneen dëkka man docteur Cissé dama ko laaj so ko lii du problème nee naa la it sama biir yi wax ne la bul expect suba nga ew nga gis keneen ku def li Mama Kandeh am na si right pour def ko politique la waaye comme yow li nga doon expliquer is right waaye maa ngi la wax ne politicien bi dundee noonu foog mu xam loolu. No man, it's just the same thing that I'm saying. Kadi In as is much done. as Let you her are land, stressed, Abdullah. in as much as you are trying to make us understand that to get back to those people the same thing and contradict themselves, and we are trying to let you remember because there are people that call President Adama Barrow incompetent in televisions and radios. Exactly. Barrow is the best president in this country. The thing is So my problem is stop dragging Mama Kandeh as if he is the only person that did this. It seems that we have personal Problem with Mama Kandeh. Leave it at that. no let me ko mbadum parce que ndemalo atul Adi kala Mama against them. ali la koy Mama Kandeh. no adi amu dala nga bulal yalla ko Okay. mo adi bula nga diamu alkam faham kadi you raised your point Abdullah yalla point raised so do Iliman ngana point raised Yes. ikam faham so why should you people have a problem with my opinion? We don't actually have a problem. Question, and why should you have a problem with no question? Parce que ngole ko. Right. Now let's proceed No, to that. we cannot proceed like that. No question fana mumiti. Nko berin kunung akata nyimol feje kanyi kuma kando fe baro this negative side. You can faham. So bi atani baro bari ye bulo la nyokan. Wata den sama nani tata wol feje kote. Aba mina foleye. President Barrow is the best. C'est ali do doro. Ngenga na ko. Rohi Mama Sabali min fo ala moli Dudu Jay min fo ala moli Sise yake Ramu Sabali ñol kam min fo ala moli Abana bosi kale Let's go on Mama mole taraji Yo say since atolier lo ko Mama Kandeh kataw bi fana bitaw kuma kilu ko le albo fo dora lembula nga firi Kana mol victimizing Kana mol victimizing Ita ala ye president victimizing ñadi Kana mol victimizing parce que I don't know Mama Kandeh bitaw min fo la ndamalo ngata nga kuonye mba way no na fight la janne de fight la bari be kuonye gela janga hani seriously no I'll come in fana come like I am trying to drag Mama Kandeh I'm not dragging Mama Kandeh just the bare fact me alone ka plain black and white nta bolo focus so do not think like I have why would I have personal problem with Mama Kandeh this is politics and no fana this platform is so what to analyze. Exactly, that is what I'm doing. So, the less we debate and the less we know about some of the things, that is the best way we could protect our mental health. non xam nga xadi man lu may bañ comme roxee mu ngi wax lu make sense waaye damay bañ mu jël affaire bi mu tayit ko si ma da koy jëlee déedéet du ci Mama Kandeh de si boppam bi la koy teg naa la wax dara tam mu let me depress tell you something ñun dañ nekk fi di wax rek You waaye misunderstand. maybe we don't know intention u Mama Kandeh ak Barrow deeply xëy na développement lu ñuy njëriñ la développement of the Iliman. country. lu ñuy njëriñ la waaw kon buñ ci sori so nañ leen bàyyi ak seen opinion Ablaye Rohi moom tey moo xaw ma tey Ma ne. daf soj bi moo ko ñu move tof loo ba nga xaw ma ñu move we can move on yéen dinaa fight ak yéen parce que da ngeen ma bëgg a impliqué amul problème baax na daal ok then suñu next topic bi wala dañu Chief Justice Sibina Ming dundi la on the 1st of August iba fenkela date bakela 31st of statement bi jam yalla ko mbari la from Keksane the official appointment has been announced. The Judiciary Secretary memo dated 31st July 2026 confirms His Excellency the President has appointed Idi Emo Faal as Chief Justice with effect from 1st August 2026. Idi Emo Faal to lead the judiciary from tomorrow as Chief Justice. This is the conclusion to the entire constitutional debate for now in practice, though legal challenges remain possible if any party is dissatisfied. But for now, the President has acted and the judiciary is being formally notified. County, credit to Keksane News Layer Post.
Okay, coming in the appointment by the president. Nyaya Jaleno because yeah, coming for the Gambia here, I don't think mostly we practice separation of power and check and balance. If we do practice separation of power and check and balance, I think there's Nyingala appointment should be based within the judicial system. You told Family Nyantaka Motombo Mimbe Fenkela. Because in the work of the executive, which is the president and others, come like the legislature have no influence into that. But come Kajala Jang certain individually la do and we will see that I'm not trying to criticize or to oppose the president because Ning alone it brings contradiction because this is not a guy whom you know that he is based in the Gambia outside the country. So bringing that guy here may be a contradiction of in the justice system. Because for example, I can say if if their justice system operate like this, maybe that of the Gambia will operate like this. So I think if more ala age wala la fengoma ya bali puro ka fenke, the guy went up to maybe certain stage another fenke the guy under should take over because of isaje smooth procedure nying wasitano because maybe those people know already what you have in justice system when you can mam for amalo because of a fananga karanta walto but maybe the way the East people, the justice system of and the West people, so until contradiction of multi, then maybe more fair than outside the country to come and lead. Maybe at any new policy Binala to implement those, but maybe these people will not easily adopt that one. So Gambia Jang Miyalung Kombe Wale practice can I think we have here good lawyers. You can understand. Lawyer Dabo has been part of the biggest lawyer. If he cannot lead, I think he can suggest. We have here the loyal min lumbe wole tofola. Lamin je Dabo I case all winle. He can understand. Currently from Atelebe state na where an state nim fenko Islamic Council about this female genital mutilation. Atelebe Islamic Council back come under that. So nata jela fana mukamen like a case all winle. So ngamen lawyer bal. Nunge bula within themselves. Their dialogue they will able to figure out someone rather than bringing someone outside because maybe the way policies are. So wala mun tala contradiction oti je so nata fane ko comme lay element luma don wax rek gis nañ president bi currently gis nañ president bi mu appoint lawyer bo xamne moy jitt lini bi justice system bi te way koku nonu nekut fini outside the Gambia bi la nek so luma nekon di wax rek fini Gambia bi fini maybe the way courthouse bi num they operate ak outside dafa gana different bi dafa am so inde kenen ko xamne mom outside la moy dini wa dafa indi starta bopam so bala muy implement yoy non beñi tamit ñu nangul ko lool non maybe liggéey bi tamit dafa xawa wañi tout so man suma contradiction bi fofu la nekk ku fi am tamit lo xamne bu nga ko fa sani rek den you can talk on Barry he will swear in today at State House currently at State House already mingata idi mo falti by tomorrow effective Labekala Chief Justice team. We will congratulate him already because he's already done that. But then there is also the Gambia Bar Association appointment or reject because they are citing some constitutional violations. There are contradictions. Some people are saying that I deserve. I'm not very familiar with the criteria of selecting a Chief Justice, which I believe I will get back to those notes and check on them. But then, some are agreeing to his appointment, others are not. Ndiamim is very important. We put that into consideration because, in as much as we have other laws, we have customary laws here. And customary laws, those of us that are living in this country, that are familiar with the country, are the ones that knows some of those laws. So, someone that spent most of his life abroad might not be familiar with some of the customs that we have here. So, prior accept abekolera. But just in government sector, but in every sector of our country. What we expect is like neither retired at a move. But in this country, how many institutions do that? How many institutions do that? Moja mabukake. Eka moja la itara jang do budget do come yang control department of photo. Do be jelmi ko so promote no to that level. One say even if you are working in an office, getting a promotion is one of the hardest thing because
ibe criteria sot lal yetara mo koto ya mira ko na mari bota je tala binaji ya modo kama from another department ya mari ke jeta ko no la je non tan nam ga ka accept la sarare me be balu kala so it's something that I believe they will work on it because already case are already in front of the Supreme Court, which is the highest court in this country, so we will follow the proceedings and see Gambia Bar Association in state fana bela banda nyama inshallah. That's good. Ko nyin kay nga to nyama sante ko mbe case e court kay Je mari men jom nyang to ka jam faje baki. Yeah, okay. Nakana ba domain na follow je tro. But then coming abe nyame along right now Abdullah ta wuluta block. Ikuluta world. Almost yele life be keje. Nte wuluta bintol ibota. So ite si min fulong no ani si min fono block. Nta ta fem fulong no wot. Nafana si min fono ibota na milonji. The same thing e kam faham. So mi alon ka ba na judiciary kono. From the beginning of time, for you them, and me alone go. About outside them, mama make a good one today. Parce que ni aja bakela lawyer to give him. He's a good one. Yeah, definitely he's a good one. But then he might not be familiar with Jan style. So Janibo Kamalna, why not the ones me alone ke bambule right now? For him la confidence. So for them question all. But then ning government ya decide tentine but hani be possible for ko be jele aba open din ning alter to dissatisfied I think so it some procedural normal e baka na Gambia Bar Association baka yeah e baka but then hopefully alma di best yake doro yeah alma di best yake dina adopt ci comme ni nga ko waxe waye olof day wax ne bo demé ci deuk fekk leen ñu reer timis bu timis joté reeral boo demee si dëkk fekk leen ñu doxee benn tànk fexeel doxee benn tànk boobu waaye xam naa ne moom mi nga xam ne moom lañ appoyen nii yooyu yëpp dina fexe nu mu gën a gaawee mu ñëw si système boobu waaye comme ni ko Ablaye waxee outside ak fii du benn te du indi système mu outside mënul nekk so kon dina def le maximum possible pour xool ni nga xam ne ñun noonu la ñuy updater mu updater noonu si wàllu loi parce que affaire loi la dafa doy waar du ñëw rek di indi on li yi nga xam ne fii ñun xamuñ ko di ñu lor loolu moom sax du ko def yaakaar naa jàng na xam na loi te xam na Afrique système bi ni muy doxee aussi so loolu moom yaakaar naa man awma si ñaari xel waaw éventuel bu dee dem na tamit bañ ko def mu taxaw king moom tamit possibilité bi dina si adopt mu laan suñu loi bi nu mel nga gis mu mun a def lu mu war a def liggéey so ñu ñaan yàlla for the best rek yeah so ñu jógee foofu noonu rek ñu dem si suñu tag topic bi moo nekk Buba Jallow bi note bu fi nekk dafa bari trop te waaye ba léegi dinaa siri tuuti rek laal si benn rek fël si benn rek ñu jàll dinaa siri tuuti rek ñu ne bii tamit bàyyi kek sànni crédit bi dinañ ko jox Buba Jallow standing trial for the alleged murder of Ibu Njie at Latrikunda German. He used his high court appearance in Bundung to raise complaints about his treatment in Mile 2, prompting Justice Aijane to order prison authorities to ensure he receives medical attention. When the case was called, Counsel W.K. Drama appeared for the state while Jallow was unrepresented. Asked by Justice Aijane whether he had secured a lawyer, Buba Jallow told the court since his detention he had been held in a sealed cell, cut off from his family and unable to arrange legal representation. He said even the clothes he's wearing had been borrowed to him by someone inside the prison. Buba Jallow further informed the court that he had been prescribed medication but was denied access to a doctor. He said he was held in a sealed cell without access to fresh air and could not see anyone. Following his complaint, State Counsel Drame told the court that the matter was for mention, but sought an adjournment to allow them time to file a bill of indictment. Justice Aijane then questioned Buba Jallow further on the medical complaint, asking whether he had in fact been prescribed medication for an illness, to which he answered yes. Justice Jane asked whether he had reported that to prison authorities, and he confirmed he had, pointing to a prison officer present in court whom he said had denied him access to a doctor and confiscated his prescription. Having heard both parties, Justice Jane noted that the case had been transferred from the Kanifing Magistrate Court
and that her court wouldn't assume jurisdiction unless a bill of indictment was filed before her. Justice I. Janet then ordered the state to file the bill of indictment within 30 days. On the medical complaint, Justice Janet directed prison authorities to take Buba Jallow to the prison health facility, and if his condition required care beyond what the facility could provide, he be taken to the Edward Francis Small Teaching Hospital. The case adjourned to October 2026 after court vacation for further hearing. Konta beri da balla banta beri so comme abla ya fonya men nga fengori kan niji ngeto bula ya fofalo. All right, rokiet ko min tabe min fola je damba ni aje mfutata fenkoto Buba Jallow la case to for bi abe sasala ibadina la medical fenkola wala comme the condition which he live you can't understand mamira nyanta ka futa nungoto fang because not a death penalty be dun jeta nu nyanta ka nyim fale da mamule da ha wati kire ani kana jele nyimbe nyin sofare sono mi mumi abla you are very cruel no abe nyin sofare sono mi be fenka ay nyin di momi be fenke ji di mo nyin nyanta ka ji akan wati kire na da ma afana e fada ma ay te dan ko ala butun ala sitala kiti yo te kaburo kono wala nu ya banko busa mo be wuleta ala nyin jibi ala fengo this guy lack moral. You can understand that of the condition of come like mile 2. If I will appeal, you can understand victims should be treated according to the crime that you commit. You can understand. Nyin ko fengol fanga min do fanya nyin ju ken sen nyanda kata lo courthouse so natara finda nan ka fengol fenga ka fengol fu amanya na ka fengol so mbaka di mbulanga dia amanya na ka fengol so you can understand all the bitter punishment abe min to come. Those are light punishment. Those cannot be. What is so near annual kamufa, kamunio bondi? So death penalties ni what is a what na nyepanga. But if there was the death penalty, so claiming those things, what I will appeal to the government that is if if because government death penalty government nakase that one is parliamentarian on you wala nyanda kanana so make government appeal la minna it will my too because bubaje come like ideal condition or describe maybe it's not good you can't understand but maybe also in the manner in which he had been treated that is the I will deserve for part of his punishment. You can't understand. You can't tell it. Man, you man, you can't get dunia nyako no more. You can't understand. You know, whenever we talk about this thing, come like yeah, women. Whenever we talk about this thing, women became so emotional because they came here. Wulu walla. You can't understand. They came here wulu walla. You are also thinking about the mom side. You can't understand. Why come like Kadi? Na sama to fele ba ya do comme la mo ni era sama to do ka understand comme ku neka dal si lo neka lo xamne yow du hej ci yow woy lo xamne duma ko hejal si man duma ko hejal mal ba nda ko min kondelanto nda man nyana ka son ni nyindum. So what I am saying that the government if come like the condition of mile 2 is not favorable let them try ye get nice in the demand they can understand but that does not mean that a person, the punishment the person deserve, that should not be a justice. You can understand. And also, I am appealing to the National Assembly because death penalty is still now it is pending. You can understand. Hadamadungo do nira suo kono kuluro dasata obviously still can be kula. Yenji be force bida fintena I can more than fuck you. I be all use. Sorry to sit here and use. He was using the hand. Just see yesterday Nimbenya I didn't use no force but second one yesterday he was humble. He was very, very humble. I was scrolling on TikTok. I came across a video, female who sent double of Fengon. Hey, Kason what you obviously so is a ganyu la yo bufini, Sikaso, Puru Kaso be muyarla, but that does not mean that. But if there is death penalty, you go have ne so re ganyu raise a map. Yep, the faje. So Mansuma Wafida National Assembly, we are appealing the death penalty. Please bring it to our parliament and work on that. Okay, Abdullah, can you hear before you come? Abdullah, well, like 100% I agree with Abdullah, but 99.9% I agree with Abdullah. Yeah, but parce que munaketa ntenga mira ateba complain kam munalla health la kuol ya denied health care anim fanang abadami to jes ba silina ati so say wodi mendingo just me alon ke ba folko is fingertip doronne ati mira wala wayata dimi
aning mi ya lon ko yata ya mo kende fa ni niyo balo fombal o bala fangi o dimo fon doron so say ika famine ko ye dong i fonda chunol let him dance okay aye dong a fonda chunol aliya ko mo tawala nyam nyingi be nyimba nyari na freshly seriously nyina fresh tanda fondi iba ji treat kan good iba treat kan good ndum fana imagine nying a humble ta nyami parce que la face appearance kuma tilmbalo fu mol ka mol provoke nyimba wala num so nte ko faya mira fo nying gaade ngeen dugal ko TikTok de may deg ko tay do saga exactly man saga Eliman roxek ablay parce que min nyanta kel wol fo manke exactly wala tinda fa okay yala fengol fule ablay fa nyame wol nyanta kel do koy doro alim balal doro say no xam nga they am not disputing man ligay wax fi yep degala te nangul na len ko parce que there is no crime greater than ray nit ko ray comme penteni yomurundi nol ko femman dimi min tambita wori but yalon comme loi mesayatale ndong in this country bari ye death penalty bondi jele so loi yu fide ka tamit nañ doxale yoyu it is the things that he mentioned are basic human rights that one cannot deny human being yalon ko do bi ya listen let me learn I allow you guys to learn so let me just put my it'll be fun file that one thing wait listen a crime cannot be justified by committing another crime. That is my stand on it. Yalon koma lamoy mola mo fatan te personally berabe ke berake da at first bring a ko la woy ita ga complain kanyene mo le fa. But when I went back to think about it, we cannot all agree on that and forget the fact that as far as the court hasn't pronounced that he is guilty, this guy is still called accused. No. Wallahi, we cannot tambi. Jinga lala, Eliman. Jinga dañu nangulante. Jinga fi, nañ nangulante. Jinga suñ luwaay ñun vote into our parliament. Ñoo ñu tek lepp lu ñu naxari du keneen. Ñoom ñoo defar loi bi man ak yow mënu ñoo defar loi parce que we don't have those rights. Ñuñ votal pour ñu dem defaral ñu loi ñoom lañ vote in ñoom ñoo dem génnee death penalty bi so if we have anyone to blame we blame our parliamentarians waaye nit ki soo demee ba nga ko téye tamit comme min ñanta loi ñi nga taamani wala wata ni if we call ourselves democrats that is what I believe in rey na nit metti na waaye léegi ñoom seen boppa loi yu gaay wax ne loolu la gaay nekkat toppa beta gaay reyuñ ko parce que dañ génnee rey soo reyee ne ñu rey la si loi bi loi boobu moo la wax ne nit ki as far as téye nga ko même su fekkente ne da nga ko fekk sax mu jam nit mu rey ko su court bi waxut ne he is guilty then he is presumed innocent te ba pare tamit am na right pour mu am basic necessities si nga xamante ne mu am mooy comme du mu nekk di wax dañ ko dee deny medical attention loolu right am la pour mu am ko loolu ku jur da nga judaaleeg moom loolu kenn mënu koy nangu si nit very good tegal sa baaraam foofu ma ñëw Ablaye dama ànd ak yow bu baax si sa analyse bi xadi yaa ngi wax loo xam ne ok fine make na sense waaye déglul bu baax ma wax la waa ji dafa rey nit xalaat leen déglu leen bu baax ak xel de ak ñiy seetaan bi mu reyee nit force ñu koy indi koot nii lañ ko xaan ko fe si ku rey nit bàyyi ko nii feesam bi mu jàkkaarloog nit ñi di leen saaga si ku rey nit léegi foofu man jóge naa si ñi defar loi beeg ñi defar loi beeg yooyu suñ police yi jàmbaar lañ ñun suñ police yi dëkk man toujours dama leen di defend jàmbaar lañ waaye xoolal ndax keroog liñ def war nañ koo def ku rey nit nga génnee ko handcuff ko fii si kanam bàyyi ko nii muy xool sol sot di wax ak nit ñi di leen saaga gis ngeen yéen ñëpp yéen a ngi gis image bi mu duggee si moto bi moom dugg na fa ay 5-10 secondes gars yi doog a dugg fekk ko fa seconde li ñi ko escorte kenn yoru dara still si ku rey na te yaa ngi dégg remorse ñii naan wér na ñii naan wérul dipotin nit la kuñ delloo si la understand so maybe mu am problème ndax war nañ ko téye noonu si ku rey nit kooku warul sax fiisam bi warul sax gis nit yeah te bakkan dafa fort. It's just emotions that are speaking. But when we decide to go with the law that we have in this country, nekut ne man lumay wax ni ya nekut moma gënal man buñ waxé affaire de death penalty man ak ñi yépp we sit in the same plateau man leen man kuma laacé dafa waya fa nga death penalty natina ba jëngal death penalty su amul ñoo su ko défé xam nga luy ñoo mujjé xam fa lay mujjé ñuko nekk di dina state be da bon la jëlé fay sané hanni ayata di have hand in it nit ñi faata wala ku gëtal
You don't know who is to be blamed. Innocent policeman bi nga xamantene moko deny medical attention même su fekkee dafa jëlee cadre ci keneen moom la ñooy blame kooku tam family keneen la mu dem tëj ko waati ci nga comme nañ suñ amee emotions sax in as much as we are with our emotions nañ xalaat rek consequences of what will happen waaw waaye nañu bàyyiwaat xel bakkan comme ko def baax na waaye those are basic things that we have to talk completely duma agree ak yow. Law agree ak kenn basic things. Law is law and we should respect law. Gis neen various people ñoo xam ne fii commit nañ murder. dañ rey nit ñi waa still nit ñi dañ leen day want sympathy parce que they so remorse. waaye comme in the case of this guy. Buba Jallow moom lu mu def publicly soo yi benn remorse. foofu laa doon dama bëggoon a close foofu xadi bu ko faat. wanewul benn regret te on top of that. provoque nit ñi dama bëggoon a close fi nga wax nii seen famille lan la ñoo feel exactly loolu foofu laa bëggoon a tëjee xam nga tey famille ñoo so lu ko dal nii exact comme like moo tax mu feel little pain te loolu ko doo ko mën a compare ak koo xam ne ñàkk na bakkanam exactly foofu laa doon closer roxee xam nga tey famille ki ñu rey taxaw nga ñëw si public bi ñu bàyyi la nga free di saaga nit ñi ki ñu rey toog is something very te xam nga ñun ñëpp da ngeen di wax mel ne dama d'accord ak lu mu def non understand nañ sa point léegi loo ngeen ma nekk comme bu noo leen nekk di waxee da ngeen ma ne dama nekk di feel like as if as I agreed with what he did no you don't say that no you don't say that léegi that is your the point where I am coming from is that in as much as lu mu def is a crime but you cannot use another crime to justify another crime man fu ma waxee point bu ma waxee mooy yàlla na fi rey gëj waaye ndax yàlla tere su façon rey bi amaatee ndax nii lañ koy indiwaatee nii la moo demaatee foofu lay waxee man fu ma waxee mooy pour justify benn crime so what we need to do as Gambians is to hold our parliamentarians accountable di nga lii yëpp comme Ablaye lu mu waxee ni yaa jàpp Sajang del penalty la man tara ji mu ne del penalty boo di ji mu ne si del penalty naati nag nekkul luñ ko def noonu mooy indiwaate del penalty de su fa dee moom loolu du tax del penalty mu ñëw am na ñu bari ñu xam ne rey na nit ñi seen nit ñi ñeneen ñi génn nañ dem nañ seen yoon waaye del penalty dafa war a ñëw loolu man nangu naa ko waaye xam nga lu su ñëwoon ni kon lii yëpp duñ fi aar vote for bi Rohi, let's vote for me inshallah no dafa war a ñëw bring it back yow moom kay nañ dem politicien na bëgg a nekk tey léegi mbitan the last topic oto min kita former vice president Fatoumata Jallow Tambajang during our interview at Ker Fatou aya kumo jama fojela mi ya lonko manke nun ku ko tati but then komi wapal nyim do ya confirm le this is confirmation so during the interview kumo foje dola karola min keta na current auditor general min keta Cerno Amadou Sawti among di manke jela kuti so mbatu not do mani be jana bari la among the most striking was her allegation concerning the current Auditor General, Mr. Sow, citing the Supreme Court judgment regarding the removal of former Auditor General Mamadou Cisse. She questioned the legality of Mr. Sow's appointment. She also alleged that while serving as General Manager of the Gambia Women's Finance Association, GAWFA, he misappropriated approximately $4 million from the institution. According to her, a court found him liable. He began repaying the money but later stopped and left for the United States. These are grave allegations. If substantiated, they would raise serious concerns about the credibility of the Office of the Auditor General, an institution entrusted with ensuring transparency, accountability, and the proper use of public funds. Gambians deserve clarity on these claims. Former Vice President Tambajang also claimed that President Adama Barrow has not been elevated to the ECOWAS chairmanship because regional leaders have little confidence in his leadership and do not consider him qualified for the role. If that assertion is true, it should concern every Gambian. Our country's reputation and influence within the sub-region matter, and the respect accorded to our head of state reflects on the nation as a whole. Perhaps the most telling point, however, is this: three former vice presidents who served President Barrow at the highest level of government, His Excellency Fatoumata Jallow Tambajang, His Excellency NM Ousainou Darboe, and Excellency Dr. Aïssatou Touré, have all publicly opposed his continued leadership. These are not political
outsiders or casual critics. They worked with him, advised him, and saw his leadership up close. Despite their different political paths, they have all raised concerns about his capacity and competence to lead. That alone should give every Gambian reason to pause and reflect. As we approach the 2026 election, this is no longer about personalities, tribes, or political parties. It is about the future of our country. Every voter must ask, what kind of leadership does the Gambia need to overcome its economic challenges, strengthen our institution, restore public confidence, and earn the respect of our regional and international partners? History will not judge us by the slogans we chanted or the politicians we defended. It will judge us, it will judge us by the choices we made when the future of our country was in our hands. Choose wisely. The Gambia deserves leadership that inspires confidence at home and respect abroad. Nice, Sekou Camara. Okay, so. Kumbana kay. Sekou Camara UDP la tengole nyin sa fe. Exactly, wala nyin sa fe. But famata interview soto at. Mais nak selu nga len Ablaye. Ma confold. Rohi dafa soj way voice bi da gëna neex. No, voice ami dafa baax. So comme Sekou la speech ñinto ngambing karanje, that is one, a government that will respect a government that will respect the citizens of this country and also the right of those that in abroad. Ngamira, he mentioned that, which you know that is good. Therefore, I cannot go into deep come like the government does not respect those were the rights of the citizen in the Gambia, but that of those people in abroad. I would like to elaborate maybe a little bit on that. Yes, or maybe 30 seconds, because of diaspora voting. Among Fenke, it was not approved. So because first time a below draw everything come diaspora voting, why not many people oppose it, and when they are opposed, come like most of those parliamentarians, if a government Fenka. So you not the case of Fenke in Malumba Famata Jallo Tambajang. So Jani Mitala deep into that one also. I would like to congratulate her because currently IEC approved and being Ajalko come like women's empowerment and women in leadership is very, very good. Exactly. So come like this is a very, very big win coming like Gambia Musol Mumi to many young people because Namusol many young people if I never plus or Nina come like Rohimari Lo being the first female mayor of Banjul, you know, so you quality which you know that come like it inspired Fenko because many anako being called Fananka come like Musoni to be high. He can just like it about Majak Namara, the Gambia Press Union, Musol and Saint and the World Miller Personality. Musol so you studied mass way journalism at Majak, so maybe Fanambajala as your role model. So this keep inspiring generations. So you quality me along. I think about Kumata back, you know, so Musol Fanam Fenkela in decision making. He cannot turn them back like always he can bamboo kewol ko Fanny Nana to the front, you know, if an ye vocal to the decision making. So you get what me alonko a contano what at the back why cylinder dame, Yenanga jele. Adama Baro, anala ex vice sabawal kata contest minga that lawyer dawati. Dr. Aissatou Touré anim famata jalo Tambajang so the Mamadou Kuranko ko abedula rohi malik loko atabayla so butun slogan woni ngana jibe slogan on nyin koto binakela kata abedula and atabayla te because of niaje kata bayla maybe do bali yanyin fon wose unsa walandi no bari bay bali yanyin yalo ngakari nani so do say pour kala hani bay bali yade ko di wodi lata oslo okay de la bila so silan lata bila why nevertheless a very, very big congrats to our mother and also to the entire Gambian Musol movement too because not of Musol movement that a Jim Bamboo then is a big win because of Musol like a kewal so simple so Musol doron fondi kana ko Musol doron ta bamba ko Alial fontu min dolto. No. So you see, they don't want to support women. No, you support women. Welcome Musol support la. Bahna. It's like but fanam fonko nyum fanak say jani ba tambila doron ka congratulate. This is women empowerment. Yes.
semboy taram fanam bulo ko nga represent koy congratulate kontaane ndi baage kullu jigéen exactly waaye pour réew mépp waaw pour africaine aussi pour der bu ñuul lépp nga la ñuy boole congratulate ko waaw boy den nte ba damito fo waaye bul mer tempo nte ba damito no gis na ne tey plateforme bi mu ngi high xam nga dañ ñëpp dañ la drugs tey bu ñu accuse te nag ma wax la dara bu ñu accuse man ñiy seetaan Eco Show laay wax de li des fii ak élection plateau bi dootul yomb non li ma gis si dëkk bi because rohi non du parewul yomb jaama du yomb rohi te parewul jaama man nag dinaa pare léegi Ablaye man dinaa pare su ma fi ñëwaat what have you not done non what have you not done then what have I done what have you not nde done sola jang kayro la non ku yóbbu rek di solu kankurang booy rohi ñëw duñ ko fi may jaama ñu continue rohi gi buñ ko naree bàyyi si nu mu mel nii si élection bi rohi fii la ñuy bàyyi duñ mujjee am boss fii la ñuy bàyyi dem join politicien no yi because nii you know bu dem start on political party yaa bi kii suñ ko bàyyee nii du loolu man dama kii form suma own political kii parties parce si que yoon boobu la nekk parce que you know just this am na lu may xalaat sama xel rohi mbaa du loolu la forming your own political party lépp lu sa xel laal loolu la. because gaa ñu ne numbers does am na not lu ma xalaat matter de so numbers does not matter you can also form your own And I can political win. party kii li may xalaat mbaa du loolu loolu la mbaa amul ku koy jël si gars yi loolu man soriwuma ci kenn waa du ko de fa jël Soriwuma ci de waaye and by December Ah. suma party mooy nekk di biggest exactly inshallah xanaa doo ma support ah to am Iliman Abdullah I know you will support me 200%. that is not something that I'm even doubt kadi man tema ko duraw tare la campagne ma ne and de numbers does not matter people will let's support go yes and then comme yes rohi doron jani be je close da doron abla ya fa nyaamen kamba ma congratulate mi alon ko wala kala famata jalo Tambajang am moti mi alon ko de personal I look up to her and I like it when women take up leadership roles we need to come there I tell people we are not competing with men personally I don't compete with men we cannot we give them what they deserve their due respect in whatever it is but then let them also create space for us to work with them in as much as kewal leadership dalta wala ka kewal je ka position ol ta par musol fana ya fintina ya tande mol la koy fana si position ol handle nol because korda jamal bi je musol korda gambe jang da flo korda bi bar korda jamal bi je musol la liye be marari la so na fo nyama so mom yang ko be korda marala be kol kala so ma mera banko samba nyaawe ko leana so we sin have best of luck kata do ko wala babum fati so ngam musol la jeje ni ibe rangi ni la pagnel ni la panel so sad alma be sonela inshallah ka congratulate doron ka wish her all the best and in opposition will be inshallah be sonel but then yala la interview fana ko nay kuma do fana foje mi yalon ko ay regarding ke banko kan sense min kitan na current auditor general de Cerno Amadou Sow so ay min foje wala ko back in the day ya jambal temo ay musola ko do misappropriate lanu min keta for $4 million o man ke ko din dinti bag dana siyata baket so but then adati ka jolo no after natata America but then se afen ta natana yamuto ya sindi position ot mi yalo fana ko banko be la bungo so question no wala dade ka question no nyininka I don't know atolo opinion no binate wala well oko ntala opinion no ntata jam fala je ba ka comme like ntabe min fula damba as far as man sakunda ya fena ne ya keje I have no problem with that even after I engage in a corruption the problem that I have that is the former auditor can understand which you know we will also pay him up to 2035 I can understand molbe na tax joke even I not support member babum fati na support member babum fati ja yan tax ngajele jo 3750 km sinkajo wolto so wofanan keke momo dal comme like nga tax jole I have right to come and talk because we ka wala fenkene ka fenko tan ka development of na why come like because abala fare warta dal comme like ko rendi molbe audit fenko fula anu ya compensate ko do min no fanan bije ay comme lente ben ko mo boynda dana ma comme like sentence be election il kan gay ko harba dungol dun ko nyaabe kun kono ferero la harama dum ko mo fango kunto duno fon sementano fa nu nyaake so fango je so aka wasute so adiya modu ya manyanda kasiya everyone should protect yourself by your vote so ntan also to mem fo je anu fana election min sitana tande rohi nun diam taje kana ko mo muronde nan kan ko den ngata mande kudo ko nanim famaji e bal dande la min na momo yemin longi moño ya fe nan tabu ko rohi nan ko mo soro ngam trete ko Ableko Eco election dina la jam fini Ablaye Eco election election o min kanana momo emil don yi mariye
loo ma xamal nga lu waay indi ko si xamal table moromam rek lu ma nañ la ko teg xamal ci loo ma table xamal nga wax ko lu ma la xamal ma wax ko ci kaw table bi waaw ñu traité ko Abdoulaye ndun si mburundi la kumbo ka 12 times ngemi fo doro sama soldier hey Abdoulaye mu ma tra Abdoulaye is trying me try la dëkk xam naa ne dootul yomb seen diggante yi bàyyi dina tan programme bàyyi ko leen la nit to ki. jandi mbak flows la rek nga nak ko lik sol la ya flows iliman waaw ñu bëggaat lool dafa mel ni nag plateau tey bi macha allah toppit yi am na solo waxtaan wi yaatu na am na te njariñ dañ la litul zaza waaw te comme ni ma ko waxee nee naa leen li des sax mooy gën a tàng gën a neex Eco TV nag rek ngay amee lu leer lii te yaatu su ko defee roqi ñu bëggaat lool di santaat sunu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci Eco Show nga xam ne ñoom it always dañuy toog di ñu seetaan waaye di leen wax ne rek lépp luñ fi wax mu jaar yoon loolu lañ ci jublu lépp lu ñu wax mu am ku mu laal ñu ngi jéggalu xam ne loolu taxut ñoo toog fii su ko defee di ñaanaat ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu Touba bi di dem màggali yal na yàlla yóbbu leen ci jàmm waaye delloo ci leen ci jàmm ndax xam nañ ne màggal always day bëree accident yu am ci yoon wi ndax li koy waral mooy driver yi dañuy bëgg a profité pour xaalis kon na gars yi di def ndànk ñaanal ñëpp yegg ci jàmm dellu ci jàmm ñun moom fii la ñuy màggalee incha allahu rabbi dinaa ñëw naan café Touba soobee café Touba lépp laay def café Touba rey ay ganaar waaw comme fii laay màggalee ren moom bii mooy bi ma juddoo ba tey nag bii mooy first time boo xam ne dew mu màggali waaw te loolu la yàlla dogal Abdoulaye comme lay musidɓe laararɓe ɗum koko mi haalantode ko Eco TV international the people choice ko toon nde wonnoɗo laarde so ɗum koko mi haalanta on rek in heewata koye hitande nde men woni ko hitande politique de men woni te we should not allow these politicians to come and divide us because men andi ɓe arat obviously they will come so si ɓe ari noon ko kala ɓe haalani yimɓe ɓe minen ne men yaada e hakkille mewlo to men what allow to en what allow one politician ara o waɗa play with psychology men which you know that is very very bad so si yimɓe ɓe ari ɓe haalanima si neɗɗo haalanima siko gonga an hoorema sa joodima ma andat o ɗum koko haalanta kam ko hako gonga ha wona gonga because hunde wotere am 100% so ɓe adda ɗum which is tribalism te fulɓe ɓe yo joolaɓe ɓe yo sosɓe ɓe min ɓooyi gay so jaago men heɓi gay tribe uji ɗi fof ɓe gay leñol fof woni Gambia gay so min fotani jaɓɓe politicien ɓe aran noon ɓe wiya ɓe feccindira yimɓe ɓe ɗum ko hunde anduɗa min foti in yewtu joni so mina on toro si ɓe ari si ɓe haalani on in jarani weññe in jarani haare mbo kala aɗa heɓi right waɗgol support any person that you want to support kono si tawani ɗum waɗa support ne taw ina yaadi e needi ne without castigating each other min ko ɗum rek woni komi tori on fof because haala welani rokinga ko momoro ndi kam thank you very much haala welane diyama o ndiya paɗangolon kadi ɓuura fem ferennim fo wona sama kala ko gongo man dol moy haala welane itiyoɗa mandim a bebe yata comme baden jiber la doron ka fala doron wato as always programme o mi yalon ko wala kanalie ka kul fata fansali nga kaciyelon ko le la fi sey nañola wato do because mo sey mbaliya wota bayno la nyinan sango comme mobe ya fa nyamen doron boy political era la kono na abuka bay mulka buka benno political party kilim, but in as much as we are in different political parties, we have different opinion. Let's respect each other's view. Politiko tamane nin kulu woni horo mola kar nin kulu ko nyim botala ntol damon lel katunyo kanja. Bar fana min fana nya fana be kon kono korosere mbem ben ni yalon ko ite yalon ko wala banko la nyaato dati ndama mi ra jam mobe ya fala moy memu nyinti wala min man kenyenti. Mbe mum fansun ke balati comme tati la man change no la nyamete fan tala man ani badu nun kon te nyola man change la fana be don nyo kase dal bari mbatu doron ablay ni ngo foye mamen comme la ga ko ni momondi yamta da me ko lon to nyaati de tenia la moy yalon ta ka fu mo lene momondi fem ferne ke tali tawala ni tara fe ke bayata ale hakilo dila tumala min na hakilo timmandi yi ke bayata e ka kuwol je nyaala ita nyantalo na min beti ata ni man beti jang mo jama je ka ku ke to le tawda man ko comme la ke malonde yala min ka mol batandi is ida nga hadume nga nyinam bodulala nga nyaka sito nyala kam fam landi wuli yala wala be keri barka fa ko malo men be keri wota nyim bankon ka so al nga nyone ne o tala mbiyal na men be nyim bankon ka nga ko samba nyato jan nyone ne olonde bari mbe ko barka na mo nyini la kumbe mo mi ya so ma ko da yo lon moy xadume bugi
Thank you. Ako mo. Rohi ng programa sa rambutan Apura la para la vocabulary ka. Ala para ka ba?